Well met, son. How might I be Don't of... come any closer, and I'll... I'm a tad busy at the moment. As a matter of fact, I find myself, unless I am much mistaken, we have cause to visit a place not far from here. 'Tis worth considering, if we've the time. Gather round, gather round! I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here to learn his ways. But it's clear this... So where's he get his coin, then? Makes a man wonder, it does. This might contain useful information. Shall we take a closer look? Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a... I've naught to say to you. My, you are persistent. My, you are persistent. My, you are persistent. Gather round! Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Aye, got some coin to spare your humble story? Much appreciated. Gather round! Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall tell of a serpent with powers most fell. Our hero ventured into a shrine long enclosed, whereupon he found serpent and soldiers in battle opposed. Though to the soldiers' aid he would fain have leapt, unease overtook him, so behind a pillar he crept. And not a moment too soon, for there came a flash of light, ere the room filled with screams, soldiers wailing at their plight. Then the shrine grew deathly still, and our hero was all alone. For every last soldier had been transformed into stone. Wary of his foe, and with presence of mind, the man crept up to the pillar upon which 'twas entwined. Seeing his moment, he unsheathed his blade, and brought the pillar low in a thundering cascade. The gloating serpent was caught by surprise, and with a pitiful hiss, 'neath the pillar it writhed. Till mustering swiftly the last of its might, to the depths of the shrine did the monster take flight. Thus, with a wit as sharp as his sword was honed, did our hero put an end to the threat imposed. And who was our hero? Why, needless to say, 'twas the father of House Berkeley, which lives on to this day. Gather round! Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close. My, you are persistent. Gather round! Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you,
even if it shouldn't. I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall tell of a serpent. A ladder, is it? How convenient. Ah, excellent find. Whereupon he found serpent and soldiers in battle opposed. Though to the soldiers' aid he would fain have leapt, unease overtook him, so behind a pillar he crept. And not a moment. My, you are persistent. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. I keep my prices as fair as I can afford. Gather round, treat your ears to a tale by a master story. I keep my prices as fair as I can afford. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, Yes? Is there something I can do for you? gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soak. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. No, it... Gather round. I've naught to say to you. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall tell of a serpent with powers most fell. Our hero ventured into a shrine long enclosed, whereupon he found serpent and soldiers in battle opposed. Though to the soldiers' aid he would fain have leapt, unease overtook him, so behind a pillar he crept. And not a moment too soon, for there came a flash of light, ere the room filled with screams, soldiers wailing at their plight. Then the shrine grew deathly still, and our hero was all alone. For every last soldier had been transformed. Have you need of me? Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a night as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization explained the bizarre. What had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain. Should it walk upon land, no city, no mountain would outlast its hand. So he challenged its ingress with voice loudly drawn, and in an instant the giant was gone. Aye, in the face of his valour the gigantus did pale. But who among you can name the hero of our tale? 'Twas none other than Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Berkeley, which lives on to this day.
Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a night as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not... Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Realization explained the bazaar. What had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain. Should it walk upon land, no city, no mountain would outlast its hand. So There's a ladder here. We ought to put it to good use. Aye, in the face of his valour, the gigantus did pale. But who among you can name the hero? 'Twas none other than Lord Rosamond, who, needless to say, I'm in no mood for talk. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a night as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization explained the bazaar. What had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain. Should it walk upon land, no city, no mountain would outlast its hand. So he challenged its ingress with voice loudly drawn, and in an instant the giant was gone. Aye, in the face of his valour, the gigantus did pale. But who among you can name the hero of our tale? 'Twas none other than Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Birkin, which lives on to this day. I might nod off if I'm not careful. This looks as good as it. Oh dear. What am I to do? As long as I have my health, I shan't complain.
Would you mind coming over here? This isn't much to go on. Would that I ne'er had to leave. Where's my comb? My fur's in a right state. Mayhap I ought to give up. Let the reaper Just claim remember, me. I've somewhere to be. Very well, but pray do not make me wait over long. We might scratch another task off our list while we're here, if we are so inclined. Efficiency is not the only factor worthy of consideration. What good can come I of my sleep being on here? my woe, mayhap they'll tell you. One of these days I'll find my few hours If I sleep on my woe, mayhap they'll go away. Come now, stop and watch a moment. Might not seem like much, but it tastes... Rejoice, my darling, for your Albert is returned. Welcome home, dear. I spend my days spinning yarns, only to come home to a wife for whose radiance I have no words. If there is a more fortunate fool in the city, I have yet to meet him. Oh, you bold-faced flatterer. Well met. This here's the sanctuary of tipplers and merrymaker. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Keep those orders coming. This fearsome world of ours is best met with stiff drinks and cheery hearts, I say. Impressive. This is my sort. Interested in my ware? What would you of me? I'll have no trouble, thank you. Listen up, you lot. Albert, King of Beggars, has come to quench your thirsts. Aye, the ale's on me tonight, so drink up, my friends. Drink your fill. What would you of me? I'll have no trouble, thank... Just be sure you mind your manners. Got any tales to liven up? What good can come of my being here? Mayhap I ought to be getting home. Tis so dull when there's nothing doing. Suppose I ought to be used to this by Not now. my kind of place, this.
ups and downs. Something good will come of today. There's no comfort in the humdrum of daily life. What's racket? I only followed it this morning. Do stop and have a look. I've wares of every ilk. This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. Need anything? We to fight with such worn-out gear. I've never seen one. Here's hoping we don't run into any trouble today. I've no need of... Living lives, but dreams are free, I say. I've heard there's a see, there's an oracle up in the pack. There's only one arisen in the world. So no matter how many pretenders come forth, well there. Come to think of it, is that really proof? Does... Say, well, if you do, I hear he sets out to sea on his boat. As if that wasn't queer enough. I cannot fathom his obsession. Got any tales to liven up my deck? Oh, I can't complain, really. Might as well take a look while you're here, eh? Days like this make me glad to be alive. Well, we could use more places like this. Bring you meeting with an adventure in the ocean. What should I get up to today? Welcome! Suppose you're all right. Pray, give me no... Say, have I... You feeling generous, sir?
Welcome to the Star Drop Inn. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to... How extraordinary. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Do not forget that we work to serve the citizenry. Fine wares. Hi, good day, sir. What brings you here? I can't stand this. Best watch it. I am attentive and loyal, and prefer to remain by... Aught you need of me? You looking to enlist? I'll give you my post. Oh dear. What am I to do? Always another errand to see to. The rules at your Let's take it easy today. They're acting up. Times are hard. I'm barely scraping by. Greetings. You seek guidance, do you not? You have lost sight of your path, but I can point the way. You need only make a worthy offering in exchange. If the way forward is shrouded to you, I can offer God. I have seen your path. May these words guide you true. You've my gratitude. I have seen your path. You've my gratitude. If the way forward is shrouded to you, 'tis lovely to see you. Here I can let down my hair. Lots to do. More deadly than getting comfortable. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Good day, sir. Now, where was I bound again? Do stop and have a look. I've wares of every ilk. My legs are as lead.
A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Something smells divine. Enough gold to spend as 'tis. Off with you. I'll go and open the chest. If you wish it, I shall not move from this spot. My, you are persistent. Good tidings to you. Are you the Arisen, perchance? Aye, I thought you might be the one. My husband spoke of you, you see. 'Tis through him I hear much of the gossip going around. I suppose you're here to see him. You'll have to come another day, I fear. He's been sent out on a mission, and I can't say when he'll return. 'Tis a perilous mission at that. I've heard he is to fell a Dullahan at the Ildua's resting place. I worry for him. I do hope he'll fare all right. As I've said, my husband has left to slay... As I've said, my husband has left to slay a Dullahan at the Ildua... Você está velho, filho de uma puta. Eu não sei onde é do Lohan ainda não.
Oh, very well. Back to your side I go. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. 'Tis not our place to hurry the Arisen. I would fain aid. Off with you. Tis best you move along. Should one of the other guards spy you, I will be forced. Only person I believe in is myself. Bugger off! Cara, eu sou muito burro, velho. Aqui, ó. Aqui é o auditório, velho, mas... Tá falando que é aqui, ó. Eu fui lá, velho. Não tem escada aqui, tem? Ó. Tá falando que eu tô em cima do bagulho, ou abaixo, né? Como é que eu vou ali naquela parte de cima?
business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the regent kin to request a Oh, perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. He might... My lord, if someone were to... Oh, unring your hands, you fool! As if anyone in this palace would dare say a word now. If Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. I will return. Cadê, velho? Tem nada aqui, cara. Não dá pra ler essa carta, não? Surely none more important than this. I speak of the ascension of the sovereign. Indeed. But that, Your Grace, would be better. Meteu o pé, mano. Well, well. Yours isn't a face I'm accustomed to seeing around the palace. How did you get in here? Oi! Who goes there? Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, my lady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, my lady. If anyone asks, I shall say it was Sir Naught. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily lusted. Meu Deus, que merda é essa? Is that all you have to say for yourself? 'Tis sweet of you to mind your manners, but such niceties won't get you far with me. Still, you are welcome to come calling, should the fancy take you, and should you have the gold for it. Que isso, mano. Off you go now. If you wish to speak further, 'twill have to wait. This is neither the time... Off you go now.
تعالوها منا. Always sets me to thinking. Mayhap you've been misinformed, sir, but there isn't to be a masquerade this day. Lost track of time. It seems you've made a discovery regarding the false sovereign. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? There's a ladder here. We ought to put it to good use. How are we to find such one out here? What's to be done about it? What to do? What a bizarre village that was. The villagers stared at me with a bizarre intensity. I'm sure I was plain as they come. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim. I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batar, a land with which, let me see. It reads, "True to our word, we offer you the power of the gods. Pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion." A meager clue, to be certain, though 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batar. This does not bode well at all. Though the political situation is stable at present, much blood has been spilled between Vermund and its neighbor in the past. I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate,
Twisimau's search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv and this God's way? I will investigate these matters as best I can. In the interim, Your Majesty, should you have time to spare, might you make for Melv? Only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot can we begin to thwart it. And ere it slips my mind, pray, take this. Perchance it will... Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phases fellow. But what precisely is their aim? This is an outrage! We're still in the fight! Best watch yourself. Caralho. I warn you, I'm not easily impressed. What's this all about? Talent's talent, whatever it may be. You look like you've not a care in the world. You look like you've not a care in the world. Talent's talent, whatever it may be. Off with you. I'm always willing to. Why, good day, sir. Contest market, methinks. Love waking up doing anything. Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares. This just isn't good enough. I'll have a story to tell before this day starts. To each their own, as they say. Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares. You don't need a permit to get into Batal. Just hide in the back of an ox cart, aye? It works. Mind, you've got to avoid the guard's line of sight. But it's easy enough. I should know, I've done it. Off with you. Would that I was kept half as busy as I once was. Whatever it is, I'll have to hear it another time. Yes? Is there something? This isn't much to go on. Hail, friend. Have you a spare moment? I've an eye for people, and my instincts tell me you're of... I'm in a bit of a quandary, you see. I'm to be gone for a week, with no one slated to mind the house in my stead. Fear not. I only ask your name to list as a tenant. You needn't bother yourself with the cleaning, and I don't expect you to stay cooped up in there, neither.
I'd be much obliged if you'd simply consider my home a waypoint on your travels. Caralho. Sound appealing? Then come on by and have a look-see. I've taken the liberty of marking the location on your map. Ok. Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. We're here, Master. You've come. Glad to see you, friend. So, what say you? Would you care to live here in my absence? As I've said, you needn't worry. Many thanks, friend. I knew I could count on you. I'll stop by again. We will find much better rest in an abode than out in the elements, methinks. Let us make good use of it while we can. O que posso fazer de bom aqui, mano? Vamos dormir aqui? Nossa. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Top, um lugar pra dormir grátis, mano. Ai, que caralho. Bom demais, mano. Caralho, mano, meu peão foi humilhado, velho. Sofri muita injustiça pelas mãos do Nansen. Caralho. Vê esse biscate aqui. Imagina, mano, você vem. Você maltratou meu peão, seu biscate. Você mal tratou meu peão chamado de arromba. De arromba. Caso eu encontre o seu peão por aí, ele sofrerá 10 vezes mais. E o jogarei na água.
tentei, né? Então, vai ficar registrado aqui, ó. Essa Nika aqui maltratou o meu peão, tá ligado? Então, caso eu encontre o peão dela, eu vou maltratar o peão dela 10 vezes mais. "'Tis a perilous journey I've had arisen. When that griffin came upon us, I feared we were done for. Now we've the vim to tackle the day ahead. Come, we've much to be getting on with." I hope you slept well. O que você quer fazer? Depositar, retirar. Vixe, aí meus itens tá tudo aqui, ó. Não, peraí. Retirar. Olha lá. Tem um baú, mano. Combinar os itens, se eu quiser. Casinha maneira, velho. Top demais. Então a minha casa é aqui. Tomara que essa casa fique agora pra sempre minha, mano. A justificativa da menina voltar em uma semana só foi pra deixar uma lore legal, tá ligado? Truly? Deve morrer no estado e a casa ficou pra mim. Though 'tis not widely known among the common folk. Um baú pra mexer nos meus bagulhos. Acabou, filho. Essa casa aqui é minha. Bem localizada. Top. Top. Já tem uma piscininha aqui pra nadar. Tomar banho de manhã. Que isso, mano? Por que ainda continua ali com o símbolo de missão ali, mano? Tem que passar uma semana dentro da casa? Não, aí é paia, mano. Cumpra sua obrigação com e habite a residência de sua amiga durante uma semana. Eu tô habitando, mas não posso sair da residência? Tô habitando aqui, pô. Nossa, casinha mó ajeitada, velho. Não precisa ficar aqui não, vamos dar um rolê, mano. Só dá um rolê quando anoitecer, vem e dorme, mano. Don't think you're safe just because you're in the city. Monsters have gotten bolder of late and more ferocious. One found its way inside the common quarter just the other night. Much blood was spilled before the thing was cold. You could say 'twas an ill twist of fortune, but mayhap we ought to be better prepared for such incidents. Então não é bug não, cara. Os bichos entram mesmo na cidade. This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. Não é mesmo não. Achei que era algum bug do jogo, mano. Mas os bichos invadem mesmo a cidade, velho. Mind, I have time for a citizen in need. Ó, minha casa tá nessa aqui. Tá, vamos pra fora lutar um pouco ali.
Vou tirar esse traje formal, que eu vou usar só à noite. Ox carts make for relatively safer travel. Walking everywhere is certainly tiring. Pra onde que tá indo essa carroça aqui? E aí, tiozão? If I'm lucky. Not good will come of this. This ox cart's bound for Melv. I'll need to see some coin before I let you on. Vamos pra Melv, mano. Melv aqui, ó. Caralho. Se chegar até Melv, depois pra voltar aqui, vou te falar, hein. Tem pra mim que vai parar na metade do caminho ali e o monstro vai atacar nós. Já era. Olha lá. Quem é que tá atacando nós? Poderzinho merda, mano. Enviaram. Ó, destruída a carroça, mano. Aí é foda, hein? E onde que eu parei? Aí, ó, dá pra voltar a pé, mano. Tá safe. Take each trial as it comes. What? Here we go again. Its battle cannot be avoided. It is quite hard. Vamos voltar, mano. Não era o que eu esperava. In every age, when the Arisen fells the dragon and saves the land, they ascend to the throne as sovereign. Hence, Horns are treated with respect, as a matter of course here in Vermont, for their peerless loyalty to the Arisen. Not to mention, they are skilled combatants, willing to brave any foe or peril upon command. 'Tis clear their concept of life and death differs crucially from our own. No morsel can match their dedication. Que isso, e aí? Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favor different. Anoitecendo é impressão minha, mano. Não é possível uma viagemzinha dessa ali anoiteceu. For allies. Como... Each to their own. Vambora, gente. A gente tem um longo caminho pela frente. Vambora. Bora meter o pé. You've been doused in oil. You must steer clear of fire.
Vixe. Ah, não tá anoitecendo, viado. I shan't allow any further harm to come to you. Falta muito pra eu chegar na cidade, mano. Falta nada, porra. Vambora. Vixe. Cara, não ganhei nenhum nível de vocação ainda. Nenhum nível. Attack now, while the ogre's attention is fixed on its favorite prey. Do hurry. No, it is one of the targets my own master bade me fell. I should like to see it done if no objections are arisen. Carroça sendo atacada por espectros, mano. Ó, vulnerável a fogo, hein? I believe yon foe is too light. Must we summon it unwittingly? Deixa eu ver qual que cura. In another world, I learned that a forgotten riftstone lies nearby. Shall I escort you there, Master? Cara, eu ajudei esse cara de falar assim, ó. Falou assim, você ajudou, mano? Então pera aí, vai ser de graça a viagem, tá ligado? Não tem como acontecer nada aqui, mano. Eu tô na cidade já, velho. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. Shall we get some rest then? Olha, eu durmo sozinho no bagulho, mano. Se bem que não tem campos, cara. Você podia dormir no chão, mas...
O Senhor me ensinou a esperar o inesperado. Tivemos poucas oportunidades de me aprimorar em batalha. Se eu quiser evoluir, a vergonha não pode me paralisar. Caralho, não ganhei nada, mano. O cara me deu um peixe, mano. Filho da puta. Filho da puta. Zara é o peão dela. Eu devia ter olhado isso na hora que eu... Ok, Zara. I Uma fought many semana... battles in my journey, but the thrill of felling a colossal foe goes unmatched. Shall we hunt a few monsters to start the day off? Já foi 2 dias, né? We've much to be getting on with. We must rest. Só que tem que dormir 7 dias, que é uma semana, e a pessoa volta, mano. Ou não? Doing about a dozen things at once. I'm ready for patrol. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. 3 dias. Vamos ver, eu dormi 7. Não custa nada, não muda nada, mano. Não muda nada. Shall we Não get sei some se é rest isso. then? Eu acho que eu posso sair, dar um rolê igual eu fiz e voltar e dormir, entendeu? Cuidar da casa, mano. Eu tô vivendo na casa, não é ficar 7 dias confinado dentro da casa, mano. Mas já deu 4, né? A good 5. sleep will ensure we are prepared. Mais 2. Shall we get some rest then? 6. We must 7. rest. Though the sun... Será que no 8º dia? Vamos dormir mais um dia a mais, né? Ó. Semana de jornada de manhã acabou. Tá. Fale com o Melidred. Podia me dar a casa, mano. Seria top, mano. Seria muito foda. Saudações, amigos. Como tem passado? As for me, I made Quanto the a mim, most of my aproveitei o máximo que pude essa semana. Acho One might que even say I enjoyed aproveitei até myself. You demais. see, I grew Veja, so gostei fond of the tanto do destination destino my onde meus pés me levaram que eu acho que eu deveria viver por lá. And that's when I thought, E foi aí que pensei, será que você não criou laços com essa casa a ponto de querer comprá-la de mim? Caralho, que estratégia boa, mano. Marqueteira, velho. I can't just give it to you, mind. I've my Não posso dá-la a você, já que terei os custos da minha mudança, mas posso vendê-la por um preço simbólico. Então, amigo, o que me diz? 20 mil, mano? É minha, mano. Obrigado, amigo. Tomara que seja tão feliz quanto eu com esse acordo que fechamos. Essa casinha agora é sua. Suppose I'd best be off. É melhor eu ir. Tenho um lar para onde voltar. Tomara que seja feliz por aqui. Amigo, adeus. Caralho, que foda. Agora eu tenho uma casa, velho. Você comprou a residência. Caceta, mano. Isso foi muito foda, mano. Um lugar para se chamar de lar. Que da hora, mano. Minha casa, mano. Podia ter como mexer nas coisas agora, né, velho? Podia ter como mexer agora, tipo...
Roupas formais, mano. Isso aqui é formal. Capa expedicionária. Ó, aqueles que provam a lealdade do reino, geralmente vendidos por mercadoria. Não, isso aqui eu posso pegar, mano. Posso trabalhador, perdão de viajante, minerador, peregrino, bandido, sapiente, felpudas, protetor e cortês. Acho que eu tô usando uma dessas já, mas aqui cortês, tô usando já também. Mas é só pra a máscara. Máscara da noitada. A máscara. Ó, não tava usando não, hein? Cortês. 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 Pode ser esse aqui, cortês também, né? Mas acho que sem ele fica mais bonito, mano. Nossa, fica estilosão pra caramba, mano. Eu vou guardar, mano. Eu vou guardar, vou guardar. Depositar. Não, não, não. Ah, pode ficar por cima, mano. Top. Minha casinha, mano. Vou dormir até a noite, velho. A good sleep will ensure we are prepared. Open your eyes, everyone. 'Tis dark out, but our day begins. Shall we check our packs and be off? I hope you slept well. Nossa, que foda, mano. Que foda, que foda. Que foda, que foda, que foda, mano. Que foda. Mentira ou não, mano, mas foi muito foda, mano. Muito foda, velho. Que foda, que foda, que foda. I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Foi muito foda isso, mano. Muito foda. I must ask you to comport yourself with the utmost civility while you are within the castle. Que foda. Ó, só não podia acontecer, tipo assim, ó. Ah, essa casa é minha, mano. Tá ligado? Essa casa é minha, papapá. Aí eu perder 20 mil, a pessoa, tá ligado? Aí é foda. Que podia acontecer também. Mas nesse caso aqui, mano, parece que não. A casa é minha, mano. Um lugar pra dormir, o que é muito foda. Um lugar pra ter um baú pra eu mexer nos bagulho, o que é muito foda. E é isso. Não entendi não, velho. Essa mulher tá acompanhada, mano. Não era trocar ideia com ela não. Tá acompanhada também. Naught but tedious talk of golden government. Apenas conversas idiosas sobre ouro e governo. So, tell me more of this cart. I find it liberating to hide my face for a Liberdade de time. fonte. Looks like we both got some time on our hands.
Have you heard? There's Everyone who dances with me complains of sore feet. Pray, leave me be, sir. Esse tradução pra Mercy aí ficou foda, hein? Cadê, mano, a atualização da quest? Olha. Ah, velho, tudo que é corteza e caos corteza eu já tem, mano. Que bosta é essa, mano? Não é a mesma, mano. Eu tenho várias dessas aqui já, mano. Foi isso. Que absurdo, velho. Eu não tinha pôr no baú, não. Nossa, ali a entrada aqui é o quê? Atualização da quest. Você deve comparecer ao baile de máscara e buscar uma oportunidade para se aproximar do falso Sobran, mas para entrar no salão do baile você precisa de trás de blá. Falso Sobran. Então é um homem que eu tô procurando, né, mano? Pra trocar uma ideia antes. Tá a parede falsa. Você encontrou uma passagem secreta. Não me diga. Que da hora. Esse aqui eu já vi, hein? Elixir onipotente? Que isso, mano? Roubada. Ui. Quase morri, cara. Tá porra. Ah, deve ter gente que foi ali e caiu, mano, com certeza. Well, now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. In here. Open up! You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not seem so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. And what business have you here? In the nobles' playground? Hmm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? Come on, then. Keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Ó, o dragão apareceu, certo? Would you prefer more drink? Se ele funcionasse, ele teria um buraco no peito. Some other way to amuse ourselves? Olha lá. Let's change things up. Pô, as meninas tá de roupa, mano. Que isso, velho. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check.
Lest you forget, these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean as you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phases? That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is not but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. Você no James Bond do medieval, o bagulho, tá ligado? Tomar no cu. Whenever you're so inclined. I'll instruct my attendants to send you straight to me. Come see me in my boardroom. I'll instruct my attendants to send you straight to me. Tá pronto. Esse buquê de flores, ele é importante, hein, cara? Greetings, Master. Is this where you've been all this while? Do take care not to stray so far next time. I'm a predicament. Vou avisar o capitão aí pra casa do Nima. We ought to put it to good use. Oh. Oh. Não tem como passar. Vai, você passa, vai, você passa. Passei. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. Well, well. He is merely Disa's puppet then. 'Tis likely that he knows naught of her schemes, even were he to be removed. I suspect some other would simply be made to take his place. But if there's aught that compels my attention, 'tis this other man you mentioned. Phases, was it? He seems a man of import, and yet
I have never heard of him. Pray, allow me to investigate this matter further. You've done well. Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phases fellow. But what precisely is their aim? Cara, a mira fala mais. A mira fala mais do que. I will plot our course from the nearest location. The soldiers delivering freight were last espied near Vermont's eastern edge. That's not far from here. A mira fala mais do que meu peão principal, velho. Que bosta, cara. Se bem que meu peão principal nem aqui não tá, hein. Meu Deus, velho. Shall we get some rest then? Our adventure continues. Come, we've much to be getting on with. Ready to forge on? Não, ainda não, né? Tô pronto pra pegar a estrada, não. Vou trocar de roupa primeiro. Ah, tá, entendi. Eu uso esse, ó. Se eu usar esse aí. Pra mim esse aqui é melhor. A tiarinha. Não é assim How mesmo. might I serve you on this dreary day? Unless you've any objections arisen, I will plot our course from the nearest location. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. No. O foda é que eles não sabem de nível, né, mano? I enjoy tackling fierce foes and prefer combats thrilled. Tipo, eu tô nível 20, 24, 18. Ele ainda dá pra usar, mano. Bora. Bora, bora. Deixa eu ver, se eu pegar o carro de boi aqui, ó, se ele me levar para essa estrada aqui, vantagem pra mim, mano. An ox cart ought to make our journey easier.
Fewer monsters are to be found on the main road, though carts travel only by the sun's light. This ox cart's bound for Mel. I'll not take you anywhere till I've had my due. Vambora, vamos pra Mel. Perhaps letting the enemy gain the upper hand. Early griffin gets the worms, as they say. De novo. Pera aí, passou do meu destino, mano. Obrigado, eu vou ficar por aqui, mano. Eu vou cortando aqui, ó. Até chegar. Deu. Aqui. Só voltar. Obrigado, rapaz. Vambora, pessoal. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Oferenda do fogo incendiário. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. We must not let down our guard. That was superb, Arisen. Deu carinha. Aí. This is generally used as a material. Ó, a caverna aqui, mano. Eu vou ficar ouvindo essa I'm caverna. sure we'll find a purpose for it in due time. It is our first time setting foot in this place, but I trust we'll muddle through. Keep stout of heart and clear of mind. Caraca, mas esse jogo aqui também é viciante, mano. Sério mesmo. We're all of differing vocations, aren't we? Bom, velho. Our respective abilities are unique as well. I see it as a glad thing. We are well poised to supplement each other's strengths. It is rather high. It might be beyond our reach. Cara, a estátua parou de falar comigo, né, mano? Olha. Há um acampamento à vista. Talvez ali novos descobrimentos estejam à sua espera. Acampamento.
Em cima deles. Our work is not yet done. Ixi. The soldiers delivering the freight to the battles right near Berman's eastern edge. That's not far from here. Cota de malha. Muito bom. Minério de cobre. Foda. Frey, follow me. Tá, pediu pra te seguir, mas cadê vocês? Vai aonde? Ah. Meu Deus, filho. Pronto. One can see far to the distance from here. What's up there? I can't make much out of it, but I have a feeling it could be worth a climb. A flawless execution. Let us try for the same result with our next attack. Merda. Would not be unwelcome for an ally to appear for once. To arms. Colocar suco. Ah, morri. Boa. Let us proceed to the next location. Matei distância, né? Shall I lead you to the location nearest here? The soldiers delivering freight were last described near Berman's eastern edge. That's not far from here. Ah, de novo, mano. Puta que pariu, velho. Que range é esse? One of our numbers are conscious. On my way.
Filho da puta, mano. Não, raio mágico. Cadê o raio mágico? Cai, velho, cai. Cai, filho da puta. Filho da puta. Não sei se isso aqui cura, mano. Não é verde. É a luz, mano. Isso aqui é aquela luzinha. Tis good to see that you are well. Mayhap you'd lend an ear. To my meager request, sir. Much obliged. Tá. Só pera aí, mano, que eu preciso lutear aqui. Cadê o monstro? This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. A well-organized pack is my specialty. I'll see to it your burdens are shared. Isso, cara. Over here, if you please. This battle couldn't have come at a worse time. I only hope our victory is a swift one. Where you not succumb to frostbite. Aught fell from the beast as it breathed its last. These fiends are only truly defeated when their skulls are E olha, smashed podemos to your descansar ali, cara.
Nem pra colocarem um bife vegano, pá. Cara, será que... We are here to serve the Arisen. Not even a storm shall draw a complaint from my lips. Grumbling isn't like to improve our situation, you know. It is about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Oh, I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such Arisen dismissed me after only half a day of service. Each to their own.
Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? Our respective abilities are unique as well. I see it as a glad thing. We are well poised to supplement each other's strengths. Ok, voltando aqui. Daqui a pouco eu não teste de novo, eu tô aqui ainda, mano. Isn't much of an adventure if all we do is make camp. Peraí, como você tem que ir aqui, velho, ó. Pra cá, ó. Let us return once we've grown tired from our labors. Tá. Metralhadora, tal. Precisava de um filezinho, mano. Foi mal aí. Here's a chest. I shall take a look inside. Precisava desse filezinho. Foi mal. My knowledge from other worlds tells me that a forgotten riftstone lies near here. Shall I lead the Cara, way? quer dizer que tem um baú só se for lá em cima, velho. Mayhap 'twill yield us some Eu nem view. sei se tem como chegar lá em I cima can agora. foresee no reason not to go see it up close. Mano, se você começar um jogo mais com todas as suas invocações, todas as suas habilidades que você já adquiriu, fica interessante, hein, mano. I'll gather this. It might be of use. Eu já passei aqui, não já? Ali é rasinho, né? Não dá pra atravessar aqui? Dá não. Dá não. Fudeu, mano. Feast your eyes on this. Pessoal, como é que nós vamos atravessar aquilo ali? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Alguém sabe como nós vamos atravessar isso aí, não? Ixi. What's this É outro grupo, mano. Shove off. Sai fora.
Caraca, mano, vocês são rodantes, hein? Caraca, esse cara. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets Cara, não vai ter como atravessar isso aqui não, velho. Oh, morreu, porco. A moment long awaited. I knew it was only a matter of time before your skills reached a new height. Ah lá, tem uma ponte lá, ó. Lá dá pra atravessar. Bora. Bora. Venha. Venha. Eita. Senti tremer os passos aqui, hein? O que será? Bora. Tem um grifo aqui perto, mano. Fiz errado. Vai, amassa geral aí, gente. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Here we go again. Fight. To arms. Fly away. Tis done. I thank you for coming to our aid. That was a tight spot you saved us from. And what luck! Nary a scratch on the way. Mas e o carinha que eu tenho que ajudar, velho? Aqui, ó. Vou continuar, velho. As you wish. I shall return directly. Curioso. Dá tempo pra tentar subir. Se bem que não dá pra tentar nada agora, né, mano? Depois eu vi o quão roubado fica os bagulho. Você conjurar gelo e poder subir no gelo. Você poder pular e segurar e você levita um pouco. Não vou nem perder tempo agora com essa parada aqui, mano. Ah, isso aqui, mano. You truly are formidable, Arisen.
Oh, cadê, velho? Significa que por aqui eu não vou conseguir passar porque tá com... Fudeu, mano. Eu vou tentar dar a volta aqui pra chegar aqui. Senão, fudeu. Como é que eu vou dar esse cara, mano? Caralho. Aqui não dá pra ir não, velho. Aqui, mano, vou ser sincero, mano, ó. E aí, mano, tá aqui em cima ali tem outro caminho. Eu vou ser sincero, não tem nada aqui. Não tem como escalar ali. Posso tentar escalar aqui, mas não vai ser infrutífero aqui, eu acho. Ó. O jogo não quer deixar eu subir nem a pau. Olha. You're well fond of picking things up, aren't you? Se não tiver como subir aqui... Ferrou. This seems a decent spot for a campsite. Surely a rest can wait till after we've examined our surroundings. Nós estamos todo mundo descansado, velho. Eu vou dormir agora porque... Falei que leva o cara, eu vou levar o cara. Ué, eu posso vir aqui por cima aqui, ó. Vamos ver, tentar voltar pra estrada por aqui, mas se não conseguir eu volto e... Tô com cara de luta, hein? Tô ferido. O que aconteceu, velho? O Neymar não responde a ninguém, né, mano? Foda isso. Opa. Oh. Oh, não, 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 parou, velho. É um chifre desse safado, mano. Ah, então.
Vai, gente. Caralho. The enemy slows. Perhaps we've tired them out. We must not give them a chance to recover. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Nossa senhora. Nossa, mano. Me sai de mim, velho. Let us first consider how we might topple our foe. Caralho. Sai de mim, filho da puta. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Cusão. Thank you. I am in your debt. Espera, pô. Espera, menino. Filha de uma puta. That was hard won. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Eu te arrumo. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Sério, cara. Nossa, não sabia. Se você não fala. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. The day grows darker with our every step.
We shall have to be all the more vigilant. Much obliged. I hope this serves to convey my appreciation. $1.500 mano. Aí é foda. You there? Are you looking to enter the village? Ué, tô, cara. Eu acabei de trazer um maluco aqui. Tá ligado? O cara me pagou 1.500 pra chegar até aqui, velho. Eu acho que eu tô querendo entrar, né? Eu acho que eu entrei, na verdade, né, velho? Best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. I don't know about you, Master, but word of a curious village does more to spark my interest than deter it. Me alertaram pra ficar longe do vilarejo, mano. Agora que eu vou querer explorar tudo, velho. O que você tá escondendo, hein, seu viadinho? Go elsewhere, friend. What's wrong about this? There's no business to be had here. Vocês estão aprontando nesse vilarejo aqui. Pele de coelho. Óleo de lanterna. Qualquer coisa eu incendeio esse vilarejo aqui já é. Vamos daqui agora, minha paciência é curta. Ué, você vai fazer o quê, mano? Hein? Off with you. Eu ir embora? Por quê? Agora que eu quiser, mano. Might you consider lightening your pack, Master? If you feel Já. overburdened, mayhap I Ah, eu can mal cheguei no vilarejo, mano. Tem mais coisa aqui, velho. Que é só a entrada, mano, do bagulho. Ficar um lugar pra descansar. Is that who I think it is? Aye, I reckon so. Rather more common looking than I'd expect. Vai estar na sua casa, eu vou saquear tudo, mano. That's neither here nor there. It's a question of skill at the end of the day. So you say, but you wagered against our visitor, did you not? And I'd do it again. Just look at that fool's face. Well met, sir. How might I be of service? Fancy a look at my wares? Claro, pô. Não posso usar. Tem algo de novo aqui? Não tem nada, mano. A última coisa que eu vi foi isso aí mesmo, pô. Nada de novo, mano. Tá explosivo, eu vou comprar todas. Como terá por aqui, mano. 10. Tis good to be busy. Work begets opportunity. Do come again. Aí, ó, o cara foi gentil, pô. Cara, esse Benimar, eu vou me desfazer dele, velho. Deixa eu ver. Esse pau pode ser agora, hein?
Should you need to communicate in Elvish, pray call upon me. I would be only too glad to assist. Caralho, esse cara custa caro só porque ele sabe falar em élfico. Level 29. Espadão bonito, velho. 2 metros e 15, 140 kg. Capacidade máxima 71 kg. Interessante. Pode carregar bastante coisa. Tem bastante HP. Ele tá máximo de combatente. Agora ele tá em guerreiro, mano. Ele tá de guerreiro, velho. Ele tem máximo de combatente, ele tá de guerreiro subindo, né? Rank 5. Tradutor da floresta. Então, mas eu queria saber... Pera aí. O que ele fala quando eu vou conversar com ele? Adoro atacar presas ferozes, prefiro a emoção do combate e coletar itens. Age independentemente. Ele é como se fosse aquele cara lá, mas... Pera aí. Should your pack grow overfull, have no fear. I'll lighten your load by spreading it out among us pawns. É bem mais barata, é uma mulher bonita, não fala élfico. E... Ó, personalidade direta. I have a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even mark them on your map. I see not even the arisen could resist my charms. Isso é caro, velho. Sem chance, irmão.
I've an knack for combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft what I can using what's in my pack. Dá uma sopa apodrecida pro cara. Joia. Eu vou marcar como bom. As pessoas podem pegar o cara, tá ligado? A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. Tis said there is an illness spores can contract. Pronto, hackeado com sucesso. Beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all. Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Mano, Have you some business here in the village? You would know of our village? As you can see, 'tis a simple place. Is there aught else I can help you with, sir? Arthur. 'Tis a name, at least no one by that name lives here, sir. As you like, sir. This is the inn. We've room to spare if you're looking to spend the night. Of course, nothing's free in this world. cara, tá caro, hein, mano? Pra ser um vilarejo de merda desse no fim do mundo, Glad to be of service. tá de sacanagem, hein? Deixa eu ver, eu não vi aqui as outras opções. Depósito, guilda de vocações, mudar vocação. Posso colocar combatente, arqueiro, mago, ladrão e o guerreiro. Não, mas eu posso mexer nas habilidades, né? A tia já tem visão aguçada. Vou atribuir para ela aqui. O tiro explosivo. Isso. Aptidões, emboscar. Aumenta o dano causado pelos seus ataques quando vão na situação de batalha. Ok. Aí o Garuga. Que isso? Aumenta muito a velocidade de intuação, consome vitalidade enquanto está ativo. Segure R1 enquanto estiver entoando a magia. Se eu não segurar, não dá nada. Repulsão mágica. Glaciar.
Conjura um pilar de gelo gigante. Durante esse tempo você pode servir como degrau. Cara, isso aqui é muito roubado. O pládio é pra curar, mano. O pládio cura, mano. Continua uma energia aqui, bloqueio. Não é não, mano. O pládio não é pra curar não, velho. Tem pesta. Pesta joga esses raios. Aqui joga aquele fogo concentrado. Eu prefiro o gelo, claro. Oferenda do gelo. Oferenda do raio. Sanctus. Construção mágico que cura algumas debilitações sob chamas, que energia, sono. Verdade, não sai no alcance. Tá. Para um aumenta. Então, ao pular, aperte X novamente, segure o botão para flutuar um pouco mais alto. Aperte X novamente enquanto levita para cancelar o efeito. Nem fudendo, mano, que eu cancelar o efeito deixa o bagulho voando, velho. Nível 3, mano, já posso. Ó, prenda de fogo. Mano, esse pládio que eu queria saber. Peraí. Glad to be of service. Ó, quando eu seguro aqui, ó. Pládio. Perna de fogo, glaciar, tempesta, pládio. Pládio não vai matar ninguém, né, mano? Ó, o pládio é a cura. Não é a cura, velho. Olha essa bolinha. Sei lá, tudo. Será que é aqui, ó? Mansão do Velho Nobre. See, you cannot manage without me for a moment, Arisen. Olha, tem um cara aqui, isso aqui, ó. Whatever could you want from me? É, você é bem bonita, mano. O que eu poderia querer com You're the você? last person I'd waste my time on. Caraca, você é a última pessoa com quem eu perderia meu tempo. Tá porra. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. You found me out far sooner than most. I trust you are enjoying your sojourn in our fair. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. If aught about our humble village seems for 'tis here that thieves are instructed in to begin with,
Those who wander into the village are evaluated for... Of course, you are no exception. Which is to say, you have my approval. Is there aught else you care to ask? You're curious what I know of you? Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to make you stand out. You're the second arisen to come to Vermont, and you've allied yourself with Captain Brandt against... In response, she's... Oops. I mustn't say another... Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. I merely strive to maintain those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Such is there aught else you care to ask? Interessante, hein, cara? Arthur, you say? I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of someone by that name. My apologies. Is there aught else? Se soubesse antes, ele não diria, né? Claro, você não ia dizer nada, né, mano? Take care, then. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Once mastered, 'twill allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. Take it, and do with it what you will. Que? Você vai me dar, mas nem ladrão eu sou, velho. Composição da lenda. Se fosse ladrão level máximo, eu digo assim, ó, quando você atingir seu potencial máximo, volte aqui para herdar o meu... Aí ficaria da hora. Agora, tipo, nem ladrão eu sou, o cara já... A primeira vez que eu converso com o cara, já toma aqui meu potencial. Tomo que detalha uma técnica excepcional para ladrões. Use-o para prender lâmina da pira. O peão principal do Nascem receberá o mesmo efeito. Você aprendeu a habilidade... Ok. Então, o bagulho nunca pediu nada, mano. Adicionar óleo. Eu posso usar isso aqui, velho. Flecha explosiva. Dar tudo. E outra, né? O arco dela eu nem upei, né? Não é o mesmo arco. Well done, Arisen. You have acquired a Maester's teaching, an important milestone in mastering any vocation. I shall strive to learn from your example, that I might reach new heights of my own. Is there aught else you care to ask? Aye. Take care, then. Será que tem uma passagem secreta por aqui, mano? Jasper e Onyx. Não me atentei a isso. Eu poderia ter dado o meu arco pra ela, que eu tava usando. Pronto, agora a quest, qual que é? Ó, tem coisa aqui ainda pra ser feita, hein? E aí? Eu não posso voltar, mano. Você tá marcando em amarelo aqui. Tem algumas coisas que eu tenho que fazer aqui ainda. Vixe, tá à noite. Não posso ficar caindo assim não, hein? É que agora eu vou descansar no banco lá até... Acho que vou pagar pra dormir ali. Ó, saiu. É lá pra cima, só que...
Cochilar aqui no banco, olha. Cochilei, continua a noite ainda. Cochiladinha ruim essa, hein? Aí. Partiu. Bora, galera. Tem algo que a gente precisa procurar aqui ainda, né? Well met, sir. You're the last person I'd waste my time on. Ontem não tinha com proeza ali, eu tinha, eu não percebi. Tem alguma caverna, alguma coisa. Tem peixe ali, ó. Tem mais coisa lá, ó. Eu posso ir ali embaixo. Passar pela estradinha, não, mas aí eu vou embora ali, né? O que eu tô procurando, mano, necessariamente? A brief while in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. Deixa eu saber como chegar lá. Mostra aí. Mostra aí como chegar lá. Já teve por aqui, pô. Aqui, ó, não tem como subir aqui não, hein? Não gasta vigor nem nada. Roubado, mano. Não gasta vigor, fica flutuando um tempão. Que merda é essa? Ó. Ah, nunca tem nada nesses baús. Indeed. Good on you for being so observant. You're well fond of picking things up, aren't you? A fine place to harvest some seeds. No harm in picking a few. Roubado, mano. Roubado, roubado, roubado. Roubado. Deixa eu ver. Não deu tempo de cair e subir de novo. Mas deve dar, né? Se estiver bem alto. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time.
O que? Eu tô voltando? Ah. Tem que tomar cuidado, mano. Não, não. Ué, e a cura? Cadê? Falei que aquilo não era cura. Tá porra. E aí, filho da puta? Merda. Tem que tomar cuidado, esse borracha já é. Eu vou This ter que is dormir, it, velho. Goose. Nothing's free in this world. We must rest. Tem que dormir porque eu me ferrei todo aqui, cara. Ixi. Ó, ganhei um pouquinho mais dessa vez, hein? Nessa jornada percebi o quão vasto o mundo realmente é. Minhas explorações não foram tão produtivas. Minha expectativa se amplificou e me fortaleci. Elixir relaxante. Remédio fornecido para aliviar membros rígidos e para curar petrificação. To this world I return, ready to put all I've learned to use. A good sleep does wonders. Come, we've much to be getting on with. Ready to forge on? Oh. Oh, how lovely. I'll have to remember this place. Happiness is Bro, what? oh, how lovely. I'll have to remember this place. Ferrou, hein? Oh, how lovely. I'll have to remember this place. Isso, deve ser esse filme também.
chegar em Porto Alegre, eles vão trocar o Bolsonaro e o Lula de favor. Então, a partir de 1º de janeiro, quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro, é o apoio do Lula. Patriotas, quando eles já chegarem em Porto Alegre, eles vão trocar o Bolsonaro e o Lula de favor. Então, a partir de 1º de janeiro, quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro, é o apoio do Lula. Patriotas, quando eles já chegarem em Porto Alegre, Work done gracelessly is work done poorly. Morreu. Morreu que senhor queimando. Tread carefully. It seems our every step is being watched. 'Tis eerie, but we must needs press on. É, amorteceu a queda, assim, sem meme. Caralho. Fine place to collect my thoughts. Oi. Oi? Eu te posso? Não. Já não trabalhou? E agora? Você quer assistir o seu desenho, né? Aí você não quer que eu corte essa luz. É? Como é que diz pro tio não cortar a luz? Por favor. Tá bom. Eu vou assistir seu desenho hoje, tá? Vai. Aí eu vou dar conta dessa porta, aí não tem como você promover toda a situação e ficar sem fazer nada, né? E aí, nesse que não fazer nada, minha imagem está jogando pra dentro e deixar um salto para evitar na família da minha mãe ser internada. E as crianças em casa, minha mãe solteira, entendeu? E aí nós fomos de manhã, quando eles estavam, nós conseguimos arrecadar um total de R$ 1.340. Work done gracelessly. Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos chegando aqui, né, na porta da casa da criança que mora no jogo. E da manhã, tá? Aqui é a casa dele, pessoal. Vou dar em casa. Vou botar no chat aqui em casa. Olha, desculpa. A gente também conseguiu aí arrecadar todo o céu. A aflição não está dando para aguentar, sabe? Não está dando para aguentar. A minha vontade era de arrancar. Eu sempre respeitei a lei, sempre. Para chegar numa situação como essa. Além de ter ficado 7 meses presa, sofrendo, passando fome e frio, psicologicamente abalada 24 horas, torturada. Só é muito questão. Isso aí, nossa. Fine place to collect my thoughts. Hey, that's a bad dog. Bad dog. Bad dog. Aí um monte. Fine place to collect my thoughts. Oh my God. Não, deixa eu ver, mano. E como saiu do bagulho? Oh my God. Work done gracelessly is work done poorly.
O PL orienta o voto sim, senhor presidente. E apenas para contribuir com essa discussão, já que a discussão ficou acalorada, eu acho que tem um ponto, deputado Glauber e deputado General Girão, que unem o PSOL e o PL, que é a metodologia, Arlindo, com que é feita a eleição na Venezuela, que é o voto impresso. Tanto é que o deputado Glauber, à época que o deputado Jair Bolsonaro era deputado, inclusive elogiou publicamente o empenho do deputado Jair Bolsonaro na aprovação do voto impresso. Então, eu acho que esse é um ponto importante que precisava ser dito aqui, e tendo em vista isso, o ditador venezuelano utiliza de outras metodologias para tirar do jogo político os seus opositores. O deputado Felipe citou um episódio em que eu disse no plenário há muitos anos de que na Venezuela o voto era impresso. Agora, isso não fez, deputado Felipe, que os senhores, em momento algum, reconhecessem os resultados eleitorais. Continuaram incentivando o golpe da mesma maneira. Porque é exatamente como vocês fazem no Brasil. O problema para vocês não é de voto impresso. Se o voto fosse impresso, vocês iam encontrar uma outra justificativa para continuar fomentando uma orientação e uma posição golpista. Eu queria saber a sua opinião sobre a mensagem do Braga Neto, que 48 horas antes da posse do Lula disse: se nós ficarmos na presidência da República, pode mandar um currículo para a Secretaria-Geral da Presidência. 48 horas antes da posse. Se isso não é golpismo ou apoio à tentativa de golpe, eu não sei mais o que é. Eu gostaria de ouvir o deputado Felipe Barros sobre qual a opinião que ele tem sobre essa mensagem do Braga Neto. Como você se sente, ó, galera? Não sabia. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. 'Tis not our place to hurry the Arisen.
You made it after all. Guess that means I win. Oi, you lot best pay. Dear me. Just what I was Thank you, sir. I'll not take that from you. This won't do. You're the one, then? Fine. I'd hoped I'd not be seeing you here. You didn't disappoint, did you? You've done well. Figures you'd want to know about him. We're supposed to be neutral. Ordinarily, I wouldn't. But I suppose I can tell you. His real name is Dara. He was one of us, once. But he's been exiled. We had no choice, see? After he went off to play the false arisen. We're men and women of shadow. Sent to stay, that's why he was cast out. He'll ne'er be part. That all you wanted to ask? What can I say? Not many people bother with this place. Luckily for me, you were different. Knew I was right to bet in favor of the Arisen. Anyway, most visitors get fooled into going up to the manor. We send them packing with a trifle, and if they don't question it, good riddance. Anyone that complacent has got no business being a thief. We only train the rare few who make it here. Some might go so far as to say that the entire village was built around this spot. That all you wanted to ask? Aye. Till next time, then. Now, as to the Maester's teaching, not sure you'll be able to use it to its fullest potential, but I'll show it to you. Make yourself scarce now. I've quite... There's ought to be said for peace and quiet.
my bed, please. And I shan't. Master, pray let me know beforehand if we are to meet somewhere different. Do take care not... Well met, sir. Well met, sir. You're here. Is there aught else you care to ask? Arthur, I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard... Is there aught else you care to ask? Aye? Take care, then. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Such a magnificent tapestry of stone. Is as you say. Oh, I'd not have thought we'd find one here. A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this.
Oof. My pack's grown rather heavy. If you've anything edible, I'll gladly lessen your burden. I'll have to remember. Fancy a look at my wares? Do you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. 'Tis not our place to hurry the Arisen. Always sets me to thinking, this place.
'Tis good to be reunited. Is there aught else you'd care to ask? Aye. Take care then. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. My bed calls, and I shan't resist. Fancy a look at my wares? Okay. All this worrying's giving me an achy back. Nice place, this. I'm in no hurry to leave. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Tis a fair reward. We cannot complain.
We cannot expect gleaming treasures round every corner. It seems I've collected a few too many things. Perhaps I ought to be more selective in future. Living's hard, but dreams are free, so. 'Tis quiet about. What brings you here? The monster's really scary. I've never seen one. All this worry is giving me achy back. Take joys by the handful and regrets by the bunch. Off with you. I've naught to say to you. Tis a letter most inscrutable, and I fear it will remain as such if we cannot find another piece to this puzzle. When we first came to this village, I had not an inkling of what secrets it hid. Indeed, all the while 'twas a training ground for thieves of prodigious talent. It's quiet about. Is there aught else you'd care to ask? Beg pardon? Why would you ask such a thing? A letter? Oh, you've made quite brass means imitating someone in thieves' cant. This letter means to say someone's taken on such a request. Naturally, I can say nothing as to the who or what of the arrangement. I'm sure you understand. Is there aught else you'd care to ask? Aye. Take care then.
suppose I can finish it tomorrow. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. 'Tis not our place to hurry the Arisen. That all you wanted to ask? For all this, Dara was in line to become the next thief, Maester. But he failed. Took a massive injury to the chest during the trial. So the title fell to me. That's when he went off, saying he used the scar in his chest to pose as the Arisen. And what a scheme that turned out to be, eh? Now he gets to sit pretty on the best seat in the kingdom. Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a wily one, that Dara. Always was careful not to leave behind it. But we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in a lap of luxury after breaking our code. Methinks he needs something to remind him of the debt he owes us. Here, this should do the trick. It's been a hard day. The monster's really... Scary? Living's I've hard. never seen one. But dreams are free, This. I say. I'm in no hurry to leave. I wasn't worried for a moment. Wherever you go, we pawns will always find you, Arisen. Do take care not to stray so far next time. There's comfort in the humdrum of daily life. Another day over. Not much going on.
We have found a material. Different. Combinations of materials result in different creations. No one's coming to assail us. Mayhap we've scared them all off? I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day.
decent spot to make camp. Assuming there are no monsters about. A chance to recover. Warriors! There! Fire's fury shot the gate of his fist. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? We should be able to move this boulder with our combined might. Would anyone care to push? No sense letting the enemy gain the upper hand. Early gripping gets the worm, as they say. That's thrilling. I did not know I could feel so alive. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. I suppose I ought mention this as well. Adventuring is... Aí meu peão voltou de uma missão, ele falou assim, o reason que eu tava seguindo, que eu tava ajudando, ele me maltratou, não sei o que. Aí você tem como ver quem que é o cara do PlayStation, lá no lugar do bagulho do PlayStation, lá tem como saber quem que é. Aí eu mandei a mensagem pro cara assim, falei assim, quando encontrar seu peão, ele vai sofrer 10 vezes mais e eu vou jogar ele na água. Mandei pro maluco. Quando eu encontrar seu peão aqui no jogo, eu vou fazer ele sofrer 10 vezes mais e vou jogar ele na água. Ixi, não, para, cancela. Nossa senhora, é muito discrepância, velho. Que doideira é essa? Ó, baú. Eu comprar espião, ele vai ser lá e maltrata. Maltrata, ela nunca foi tão maltratada na minha vida. Foi um bagulho assim, velho. Você é louco. Porque tem cara que deve contratar os peões e só jogar na água, só pra fazer zoeira, né? Só pra fazer sei lá o que. Tô voltando, caminho pro outro lado, ó. Que isso? Porra. Vai te arrumar. Vai te arruma, né? Meu peão principal. Os outros são contratados, né? Por mim, né, mano? Os outros, todo mundo tem dono, entendeu? Eu vou te mostrar. Esse espião que tá comigo aqui, ó, essa Mira e o outro cara, ela tem o dono dela, o Nascem que criou ela. Entendeu? Você pode contratar 2 peões e outros caras que os caras criou. Depois eu vou te mostrar a hora que tiver mais. Deixa eu ver se tem como já acessar aqui, ó. Você entra naquela pedra. Não precisa conversar com ela aqui, acho que já dá pra te mostrar. Não, acho que não consegui. Peraí. Ó, deixa eu entrar aqui no status. Aí, vou mostrar pra você, ó. Vamos supor, a Mira. Aí mostra aqui, ó, o status dela. Ops. Mostra aqui, ó. Detalhes do Nascem.
Não sou eu, não são os meus detalhes. É o detalhe do Nascem dela. O Nascem que ela serve. Ela é peão principal de alguém. Mas ela pode servir como peão secundário meu, que eu posso contratar ela lá naquelas fendas. Então o nome do cara é esse aqui, ó, Kaede. Se eu clicar aqui, ó, aí me mostra o nome do PlayStation dele, tá vendo? Eu posso iniciar uma party com ele, posso mandar mensagem, posso compartilhar normal, eu com o usuário do PlayStation, igual eu. O meu, se eles contratar meu boneco, eles conseguem clicar no meu igual aqui, conseguem me ver, ó. Aí, ó, eu sei quem que é o cara, ó. Aí eu sei tudo aqui, ó. Aí o cara, aí quando ela volta, quando você dorme, às vezes quando ela foi contratada, quando você dorme, ela volta do contrato. Aí ela fala, vixe, eu nunca fui tão humilhada, o cara me humilhou. Aí, só que tem como você mandar uma resposta pro cara, mano. Aí eu falei assim, ó, pra achar o seu peão, ele vai sofrer 10 vezes mais na minha mão, mano, e eu vou jogar ele na água. Folgado, mano. Eu fiz meu boneco Tcharromba. Mó da hora, mano. Tem que contratar ele, vai se dar bem. É um boneco bom, mano. Eu tô tentando melhorar o máximo que eu posso. Fiz agora ela arqueira e ela tá dando uns danos de flecha da hora, entendeu? Eu coloquei umas habilidades muito foda nela. Aí os caras contratam e querem se desfazer do boneco, mano. Aí é foda. Peraí que eu tô pegando o caminho errado, mano. Achei o nick dele, igual esse aqui, ó. Você acha o nick de todo mundo aqui. Vamos supor que eu quero pegar o nick do... Lá depois eu vou te mostrar aquela pedra, mas só desses dois aqui, ó. Dessa head aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Viu, ó? Esse maluco aí, ó. A fotinha dele lá, ó. Você pode adicionar ele como amigo no PlayStation. Entendeu? Pode conversar com ele via party, não sei o que, olha lá, ó. Ele fez 18% já do Dogma dele, ó. Olha lá, ele joga Genshin, ó. Dá pra ver o que o cara joga, o que o cara faz, entendeu? E aí você pode mandar mensagem, mano. Vixe. Calma aí, filho. Quer tomar um gelo na boca? Então tome. De mago pra mago. Toma. Ah, tomou dano de queda também, entendeu? Nossa, que é isso? Quem beteou? Betearam ela, mano. Ó, o cara foi rápido, hein? Olha, eu posso colocar fogo na arma dos meus colegas, quer ver, ó? Vou colocar fogo na arma da minha colega ali, ó. Olha lá, ficou de fogo a espada dela. Aí eu posso fazer de gelo também. Tem. Quequinha, toma G, Quequinha. Ô, Quequinha! Vai dar, menina, vai. Vai dar. Vai dar. Vai. Vai comigo, Deus, vai. Lorde, aqui tá dormindo a cabeça. Rafael, que é quente, meu irmão. É, ela cai também. Oh, vixe, anoiteceu. Você não... Esqueci de falar pra você assumir aqui, né? Ó, agora eu tenho que vir aqui. É da hora o jogo, ter que voltar a pé, tudo mais. É legal, não acho ruim não.
O jogo meio que te incentiva a fazer isso, tá ligado? O quê? Que isso? Que bicho é esse? Ah, sossegado, suave, suave, suave. Mas sabe o que eles nascem? O negócio se chama Lucas Mário. E o meu campeão principal. Pois eu vou achar ele. Papai Mário. Meu Ele Deus. é Papai Luigi. Ele tem o Mário e o Luigi. O Mário Coração. Vai ganhar pra ter isso, pessoal. Mas tá no início mesmo assim, ele tá lá pra ser contratado. A partir do momento que você criou ele, ele já pode. Ele já fica na lista já. Se o cara for level 1, ele contrata seu boneco. Level 1, level 2, contrata. Ah, eu vou apanhar aqui, velho. Faz o gelo, acerta com um gelo esse cara. A magia tá muito fraca. Mano. Vou colocar fogo nas espadas dos meus companheiros. Ali, ó. As flechas voadoras aqui tá foda, hein? Ó, o arco dela foi de fogo, tá vendo? Caiu, problema seu. Nossa, tomou muito dano. Cheio de perto. Podia a magia de fogo lá? Eu tirei. Mas é legal essa magia aí que você tá falando. Vixe, arrebenta ele, gente. Vai, 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 vai. Faz ele deitar, faz ele deitar. Matamos. Morre, matamos. Enfrentei um dragão já. Um dragão foda. Falou assim pra mim: você não é o escolhido, não sei o que. Falou um negócio meio que assim. Aí eu saí vazado, mano. Ele matou todo mundo, velho. Eu saí com o rabinho entre as pernas. Dragão safado. Por que tá piscando ali, brilhando? Ah, não, não vou lá, não, tá lá. Você não é o escolhido. Ó, tá vendo? Vai ver, meu pai. É. Ele comeu os coisas, só que ele já... Não, mas não é outro dragão. É outro dragão, só que de menor porte, aquele ali. Não é o mesmo dragão, não, pô. O dragão, ele comeu as coisas. E o dragão, ele não é o escolhido. Vai vendo? Sim. Não é o escolhido, é aquele cara que tá dirigindo ser massa, hein? A night-bound forest is fearsome indeed. We shall have to be all the more wary till sunup casts the shadows away. Pra acabar. Tem uma ponte aqui. E passaram medo em mim. Aqui, a geleca. Que nojo. Passaram medo na gente nesse jogo aqui. Falou, à noite não vai poder sair, não. Pode ser, mano. Gostei, hein? Ele é geleca.
Ele é geleca, então ele é de água. Então você foi lá e congela ele. Tcharam. Gosma verde vezes 2. Ah, tá. Viu, geleca? Mó da hora esse jogo, geleca. Bom, acho que é isso, hein? Agora, se tiver um lugar aqui pra acampar, eu aceito. Eu aceito, eu aceito. Mas se não tiver também, ó. Gelo nele. Dano de queda. Nossa, que da hora. Pray, have patience with me, Master. I've shared all I know. O que você tá querendo, mulher? Cala a boca. Isso, agora é só ir reto. Só ir reto a gente chega lá na cidade, gente. Vambora, vambora. Não vai ter perigos mais não, vai, vamos nessa. Não vai ter mais nada aqui não. Se for, vai ter uns bandidinhos, só uns... Nossa. As vacas pegando fogo ali. Deixa os goblins comer, os goblins também, né? Também é filho de Deus. O quê? Casar uma penada aqui de mim. E aí, vocês são vulneráveis à magia. Toma aí. Almas penadas. Tome. A Jenny do boss. É. Nossa, a Jenny do bosque é feia. Ei, quem te falou da Jenny do bosque? Mas eu tô falando dele, a Jenny do boss. Mas você viu? Ah, vê que ele tava maluco ali. Que a Jenny do bosque é feia, mano. Tem um linguão pra fora assim. Mas eu vi o espírito dela, eu não vi ela. Você viu a fotinha? Não. Meu Deus. Só vi o fantasma. É tão segredo. Você fala assim, a Jenny do bosque é forte. Você não viu a Jenny do bosque? Do bosque? Não? É o fantasma lá que ele se divide. Mano, você